أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام أشرف المرسلين سيدنا ومولانا محمد المصطفى صلى الله عليه وسلم. ماذا نكون من نزلكم سيدي رسول الكريم يا خليل العظيم. ماذا يا سلطان الأولياء ما شاء الله الفايز الداغستاني. ماذا يا سيدي يا سلطان الأولياء ما شاء محمد نازل الفخاني. ماذا يا سلطان قلوبنا مولانا الشيخ هشام كباني، الشيخ عبدان كباني، الشيخ محمد راد. لماذا لكم من نزلكم لحد المجلس يا رب العرش العظيم. Shall we start from our Arabic book? Inshallah, Allah dress us from the realities of knighthood and sainthood in the holy month of Rajab, and to take away of Islamic chivalry. This is his master is Imam Ali Salam, Ali, Sayyid Mawlana Zulfiqar, that the way of Islamic chivalry is based on good character, good manners. And we pray that Allah dress us from those lights and bless us from those lights. This is a month in which Allah to gift and give a gift of His ni'mah. Gift because it's nothing that can be earned or deserved, it's just a grant from Allah, a gift from Allah, inshaAllah. Allahumma salli wa sallim ala nabiyyina Muhammad alayhi salam. Salatan tadumu wa tuda ilayhi mamara layali wa tula dawam. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إنا فتحنا لك فتحا مبينا ليغفر لك الله ما تقدم من ذنبك وما تأخر ويتم نعمته عليك ويهديك صراطا مستقيما وينصرك الله نصرا عزيزا. لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم. وإن تولوا فقل حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد. بسم الله الرحمن الرحيم. الفاتحة لنا ولكم يا حاضرون ووالدنا ووالدكم وأهلنا وأولادنا ولمشايخنا ولمن حضرنا ولمن وافق عنا ولأهلنا ولأمواتنا وللمعزمين على هذا المجلس ولمن كان سببا في جميعنا بأن الله الكريم ينور القلوب ويغفر الذنوب ويستر الغيوب ويحفظنا بما حفظ به الذكر وينصرنا بما نصر به الرسول. وأن الله الكريم يجعل مجلسنا هذا مهاتنا بالخيرات والمسرات والأنوار والبركات ويهدي لنا جميع الحاجات بجاه خير البريات. وأن الله ينصر المسلمين وأن نيتنا الله الكريم ينصر سلطان الأولياء مولانا الشيخ محمد ناصر هذا الحقاني قدس الله سره بجاه خير الأنام. وعلى كل نية صالحة مع حسن الخاتمة عند الموت وعلى الرمل المدين الخاتمة وإلى
الله. آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. أنت سلطاننا يا ربنا، اغفر لنا وارحمنا وتب علينا وزد حبيبك سيد الأولين والآخرين سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. زده يا ربي عزا وشرافا ونورا وسرورا وسلطانا ورضوانا، رغما في الشيطان ومن تبعه. عباد الله رجال الله أغيثونا بلعن الله وقولوا أولنا بالله وسنعطى بفضل الله. ويا أكتاب ويا أنجاب ويا سادات ويا أحباب وأنتم يا أولي الألباب تعالوا وانصروا لله. عباد الله رجال الله أغيثونا بأهل الله وقولوا أولنا بالله وسنعطى بفضل الله. سألناكم وللزلفى رجوناكم وفي أمر قصدناكم وشدوا أمركم لله. عباد الله رجال الله أغيثونا بأهل الله وقولوا أولنا بالله وسنعطى بفضل الله. ويا ربي بسادتي تحقق لي إشاراتي وساتاتي إشاراتي ويصدق أمرنا لله. عباد الله رجال الله أغيثونا بأهل الله وقولوا أولنا بالله وسنعطى بفضل الله. بكشف الحجب عن عيني ورافع البين من بيني وصرف القلب عن عيني بنور الوجه يا الله. عباد الله رجال الله أغيثونا بأهل الله وقولوا أولنا بالله وسنعطى بفضل الله. صلاة الله مولانا على من بالهدى جانا ومن بالحق أولانا شفي الخلق عند الله. عباد الله رجال الله أغيثونا بأهل الله وقولوا أولنا بالله وسنعطى بفضل الله. مدد 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 يا سيدي مدد 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 يا رسول الله. مدد يا أبو بكر الصديق مدد يا عمر فاروق مدد يا عثمان غني مدد يا إمام علي مدد 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 يا سيدي مدد 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 يا رسول الله. مدد يا فاطمة زهراء
وبارك عليه وعلى آله وسلم فرمان شاه نقشبند. ای دلبر رعنای من، از من چرا رنجیده ای؟ ای دلبر رعنای من، از من چرا رنجیده ای؟
ما در دو جهان فاطمه جان دل به تو بستیم محبان تو هستیم دل به تو بستیم محبان تو هستیم نظر کن به عنایت به فردای قیامت نظر کن به عنایت به فردای قیامت ای روح علی جان نبی ام علی ها توی حضرت زهرا فدای تو پیامبر به قربان تو حیدر ما در دو جهان فاطمه جان دل به تو هستیم محبان تو هستیم دل به تو بستیم محبان تو هستیم نظر کن به عنایت به فردای قیامت نظر کن به عنایت به فردای قیامت ای روضه قمرزی بان کوثر و طاها توی عصمت کبرا پناه همه عالم توی فاطمه جانم پناه همه عالم توی فاطمه جانم ما در دو جهان فاطمه جان دل به تو بستیم محبان تو هستیم دل به تو بستیم محبان تو هستیم نظر کن به عنایت به فردای قیامت نظر کن به عنایت به فردای قیامت اللهم صل وسلم وبارك على وسلم ما هي حیدر حیدر علی علی مولا 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 ای همای رحمت تو جایتی خدا را که به ما سبا جدی همه سایه همارا حیدر حیدر علی علی مولا 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 دل اگر خدا شناسی همه در رخ علی دید علی شناختم من به خدا بستم خدا را حیدر حیدر علی علی مولا 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 ای گدای مسکین در خانه علی سنگ چه بگین پادشاهی دد از کرم که دارا حیدر حیدر علی علی مولا حیدر حیدر علی علی مولا از علی که گوید از علی که گوید مثل که قاتل من جاسین توست نشد وزیر کن خدا را حیدر حیدر علی علی مولا 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 از علی که آرد پسری همون عجایب کلم کند به عالم شهدان کربلا را حیدر حیدر علی علی مولا 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 اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله. انشر page 17. يا ربي صل على محمد يا ربي صل عليه وسلم يا ربي صل على
وسلم وبارك عليه وعلى آله. Inshallah, page 19. يا رسول الله سلام عليك يا رفيع الشام والدرج رتبة العجيرة العالمية وخير الجود والكرم من القوم به سكنوا وبه من خوفهم عملوا وبآيات القرآن علوا فتلد فينا وقلوان. يا رسول الله سلام عليك يا رفيع الشان والدرج رتبة العجيرة العالمية وأين الجود والكرم. نعرف البتراء وتعرفنا والصفا والبيت يا لفنا ولنا المعنى وكيف منا فلمن هذا وكن ركني. يا رسول الله سلام عليك يا رفيع الشان والدرج رتبة العجيرة العالمية وأين الجود والكرم. ولنا خير الأنام أبو علي المرتضى أسره وإلى السبطين ننتصر نسبا ما فيه من ضغط. يا رسول الله سلام عليك يا رفيع الشان والدرج رتبة العجيرة العالمية وأين الجود والكرم. بلاد بعده خلفوا صددوا إذا عرفوا وبهذا الوصف قد وصفوا بقديم الدار والزمن. يا رسول الله سلام عليك يا رفيع الشان والدرج رتبة العجيرة العالمية وأين الجود والكرم. مثل زين العابدين علي وبه الباقين خير ولي وإمام صادق العقل وعلي بن أولى اليقين. يا رسول الله سلام عليك يا رفيع الشان والدرج رتبة العجيرة العالمية وأين الجود والكرم. فهم القوم الذين ولوا وبفضل الله قد سئلوا ولغير الله ما قصدوا ومكر آلي بالقرن. يا رسول الله سلام عليك يا رفيع الشان والدرج رتبة العجيرة العالمية وأين الجود والكرم. أهل بيت المصطفى توريه ممان العاطفة ذكر شبهوا بالأنجم زوريه فما قد جاء في سنن. يا رسول الله سلام عليك يا رفيع الشان والدرج رتبة العجيرة العالمية وأين الجود والكرم. والسبيل للنجاة ذاك من طوفان كل أذى فجفي أعلى تكون كذا واستعن بالله واستعيني. يا رسول الله سلام عليك يا رفيع الشان والدرج رتبة العجيرة العالمية وأين الجود والكرم. رب فانفعنا ببركتهم وقنا الحسنى بحرمتهم وأمتنا في طريقتهم ومعافاتهم من الفتن. يا رسول الله سلام عليك يا رفيع الشان والدرج رتبة العجيرة العالمية وأين الجود والكرم. وسلم وبارك عليه وعلى آله. Inshallah, page 22. سيدي يا سيدي محمد يا بيبي. سيدي يا سيدي محمد يا بيبي. حبك في قلبي راسي شاكر
Allah dress us from a Divinely love and a real love. You know the love of a munafiq, which is most dangerous love, is a munafiq, they claim to love you but in an instant of anger they hate you. And Allah doesn't accept that type of love. And the one whom in a state of continuously loving and then hating, they are in the category of munafiqeen. And it's not a state that's acceptable. And once you accompany these awliyaullah, you see how much Allah tests them in what they love. Test them in extreme love. No matter how bad, no matter how difficult, whatever put upon them, their love never changes. They're like a tree that's root go very deep. That no matter what tufan, what type of storm is coming, Allah made their root of their reality go very deep. But with this world is a superficial love, like a flower on a rock. One incident and a turn from love into hate and dislike. It's not accepted in Divinely Presence. And when it keeps appearing, is a sign of a bad character and dangerous character. We pray that Allah make this love of ours on this way to be real. You know, through every testing. It's easy to love when everything is great, but hard to love when everything is upside down, and that's what Allah wants. Remember, the victory is not ours, it's the struggle is ours. As much as we're struggling, Allah wants to know, are you loving through all conditions? Every storm I send to you, you fight to keep that love of that way, of that reality within the heart. I pray that Allah in this month of Rajab, Subhana man huwa khaliqun nur, that light that Allah wants, that was a hidden treasure wanting to be known. This is the month in which Allah wants His creation. وَلَقَدْ كَرَمْنَا بَنِي آدَمَ, I have honoured your creation, I honoured it with my gift, I honoured it with the only vessel in creation that can find me. You can't find me with your head, you can't find me with your feet. There's no other creation that Allah gave this heart. قَلْبَ الْمُؤْمِنِ بَيْتُ اللَّهِ, I gave you a heart and I called it my house. In my house, if you look inside of Allah's house, you should be able to find whom Allah loves. Nabiyeen, Siddiqeen, Shuhada'i wa Saliheen, and Allah is with them, and Allah describes that house is the best of company to keep. So it means that this month is the month in which this light, this treasure wants to be known, wants to come out. Allah wants to be known, wants the house to be His house. That your heart that you gave for shaitan, take it back, wash it, cleanse it, certify it, lock the windows, lock the doors. Don't let shaitan keep coming into your heart, attack your love and make you a munafiq, make you have dislike and disbelief in an instant. You fortify the heart like it's a solid house of iron then become of gold. It becomes so precious and so locked, and that light and the love of Allah, His Rasul, His companions, His Ahlul Bayt, all that love occupies the heart. They're not coming and going, coming and going. We're asking in this month, Ya Rabbi, that light you want us to be known by, you want that light to be known, grant us that opening. Grant us that opening so that when that grant comes from Allah then jumps in the reality of Sayyidina Muhammad in the month of Sha'ban. That I'll take that light and bring it to its magnificence, its beatific reality, that you be like a lamp on a shining night, you be like a star on a shining night, that by Ramadan on Laylatul Qadr Allah complete His ni'mat upon that servant. So there is a program, there is something happening, these are not random days and random nights. We pray that Allah grant us to reach to that and grant us to catch those realities that Allah wants to grant His servants. Page 32, these are for the lovers whom their whole love is to reach Prophet, neither sleep
Nothing stops them from trying to reach to that reality. أيها المشتاق لا تنمي هذه أنوار روزي سلمي عن غريب أنت في الحرم إن خير القرب والعجم في إمام الكبر في أدبي منزلا في أشرف رتب في مكان القرب والقرب والرضا والجود والكرم أيها المشتاق لا تنمي هذه أنوار روحي سلمي القريب أنت في حرمي إن خير الأمور والعجم ثم قل يا أشرف رسلي يا حبيب الله في أمري يا عظيم العلم والعمل يا سميع الذوق والقلم أيها المشتاق لا تنمي هذه أنوار روحي سلمي عن غريب أنت في الحرم إن خير الأمور والعجم ليس كالمختار في البشر ضمير السمع والبصر وعلم الطريق والسير وإمام الرسل والأمم أيها المشتاق لا تنمي هذه أنوار روحي سلمي عن قريب أنت في الحرم إن خير الأمور والعجم نية الإسراء تابعه وعلى الميراج فهو وزادناه وناجاه بكلام ليس كلام أيها المشتاق لا تنمي هذه أنوار روحي سلمي عن قريب أنت في الحرم إن خير الأمور والعجم رتبة ما بعدها شرف دونها كل ورى وقفوا قاب قوسين لها شرف ثم عودنا إلى قمم أيها المشتاق لا تنمي هذه أنوار روحي سلمي عن قريب أنت في الحرم إن خير الأمور والعجم. Allahumma salli wa sallim wa barik alayhi wa ala alihi. We always imagine ourselves, visualize ourselves, not even imagine, visualize ourselves always at Rawza Sharif in the presence of Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. If you haven't been to Medina Munawwara, that at least take a picture from Google of Rawza Sharif, Masjid al-Nabawi, and see ourselves at Rawza Sharif, the iron and the green gates there, and that we are holding, because there's no guards in this visualization to stop you. Allah's wisdom, if those guards didn't stop you, there'd be 10 million people that screaming and holding on.
All of Pakistan definitely. We'll all be there, we'll all be hanging on and never let go of the bar. Allah has wisdom with these guards, they shoo you away. But visualize yourself there and that Allah, I cannot let go, Ya Sayyidi, until you send a najat to me. That your nazar be upon me and that my head always be on your qadam and on your feet, your holy feet. But don't take your nazar off of me, don't take your rahmah off of me. I'm in need of your light and your love. Anyone asks like that from Prophet that in all your being has to know that Prophet will never let you go, never let you go. You take one step of love, this is the khuluqul azim. Allah described Prophet Allah that you are of immense nature, your character, because Allah created that character. Allah knows the greatness of the character of Sayyidina Muhammad. So just see ourselves holding on and say that storms come, difficulty come, I can be nowhere but at your threshold. That your nazar be upon me, your light be upon me, your love be upon me, I can conquer everything. But if for a moment your nazar goes from me and your love goes from me, I'm better off dead if I'm going to be in this world. Inshallah, page 45. نادي علي المظهر العجائب تجده عونا لك في النوائب نادي علي المظهر العجائب تجده عونا لك في النوائب علي 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 يا علي 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 يا علي يا علي سمعت بالغلب الوسيم يا علي صبح على ربي صدق يا علي يا من بان جودكم
page 49. Allah, 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 ma lana mawlan siwa Allah, kullama nadayta yahu qala ya diyana Allah, 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 ma lana mawlan siwa Allah, kullama nadayta yahu qala ya Jashn Ahmad al-Rasul, Omadan al-Rasul, Jashn Omadan al-Rasul on page 94 is the celebration of the arrival of Prophet. This weekend of Raqayab is the time in which the light of Prophet went from his holy father Sayyidina Abdullah to his holy mother Sayyidatuna Amina alayhi salam, that Allah was sending immense rahmah coming for this earth, sending the immense realities of Holy Qur'an coming to this earth, immense realities for anyone who loves their deen, loves the kitab of Allah, loves the Holy Qur'an, loves Sayyidina Muhammad, then Raqayab is the most important night, most important night. There's no Islam without the arrival of Prophet, there's no Eid without the arrival of Prophet. This reality of Holy Qur'an, Allah found no one worthy of bringing it except Sayyidina Muhammad. So we owe everything for Allah's decision to bring that light into this earth. Allah made this earth beautiful for Sayyidina Muhammad, made it to be a nice and warm temperature for Sayyidina Muhammad. Why? We could have all landed on the moon, it would have been 250 degrees in the sun and minus 250 degrees in the shade. And imagine the life we would have had on the moon. We are benefiting from this love that Allah has, the fragrance that Allah has. And Allah said, I showed all that ihtiram
at least you insan should do everything in the grandest way, in the best way, in the most loving way, just to show Allah how happy you are with Allah. Ya Rabbi, what you sent of an immense mercy for my soul, for my being, for my family, for my community. Yet you haven't even thanked Prophet, but we owe it to thank Allah. So the qaib is that movement of that light and all the realities that we are enjoying. وَمَا أَرْسَلْنَاكَ, I would not have sent, but I'm sending this earth its mercy with the hudur and the presence of Sayyidina Muhammad. Inshallah Allah dress us and bless us from that reality. Inshallah page 94 will be saying the urdu. Jashne Ahmad Rasool, Allah hi Allah. Jashne Ahmad Rasool, Allah hi Allah. Bibi Amina ki bhool, Allah hi Allah. Bibi Amina ki bhool, Allah hi Allah. Allah hi Allah, bolo Allah hi Allah. Allah hi Allah, bolo Allah hi Allah. तशरीफ लाने लगे और गिलवा में खुशियाँ मनाने लगे। हर तरफ नूर की रोशनी छा गई। मुस्तफा क्या मिले जिंदगी मिल गई। वे हलीमा तेरी गोद में आ गए। वे हलीमा तेरी गोद में आ गए। दोनों आलम के रसूल अल्लाह ही अल्लाह। दोनों आलम के रसूल अल्लाह ही अल्लाह। अल्लाह ही अल्लाह, बोलो अल्लाह ही अल्लाह। अल्लाह ही अल्लाह, बोलो अल्लाह ही अल्लाह। जश्न आमद रसूल अल्लाह ही अल्लाह। बीबी आमिना के बोल अल्लाह ही अल्लाह। चेहरा-ए मुस्तफा जब दिखाया गया, झुक गए तारे और चाँद शर्मा गया। आमिना देख कर मुस्कुराने लगी। हवा मरियम भी खुशियाँ मनाने लगी। आमिना बीवी सबसे ये कहने लगी। आमिना बीवी सबसे ये कहने लगी। दुआ हो गई कबूल अल्लाह ही अल्लाह। दुआ हो गई कबूल अल्लाह ही अल्लाह। अल्लाह ही अल्लाह, बोलो अल्लाह ही अल्लाह। अल्लाह ही अल्लाह, बोलो अल्लाह ही अल्लाह। जश्न आमद रसूल अल्लाह ही अल्लाह। बीबी आमिना की भूल अल्लाह ही अल्लाह। शादियाँ ने खुशी के बजाए गए। शादी के नग़मे सबको सुनाए गए। हर तरफ शोर सल्ले अला हो गया। आज पैदा हबीब खुदा हो गया। फिर तो जिब्रील ने भी ऐलान किया। फिर तो जिब्रील ने भी ऐलान किया। ये खुदा के रसूल अल्लाह ही अल्लाह। ये खुदा के रसूल अल्लाह ही अल्लाह। अल्लाह ही अल्लाह, बोलो अल्लाह ही अल्लाह। अल्लाह ही अल्लाह, बोलो अल्लाह ही अल्लाह। जश्न आमद रसूल अल्लाह ही अल्लाह। बीबी आमिना के बोल अल्लाह ही अल्लाह। Allahumma salli wa sallim wa barik alayhi wa alihi. Inshallah page 110. Again the words for these naat are the words of awliyaullah, and that they want rahmah, million times salawat, and by praising the name of Prophet under Sayyidina Muhammad al-Mustafa sallallahu alaihi wasallam, that he would open the door of sifat al-sabr. That 99th name of Allah is under the command of Sayyidina Muhammad al-Mustafa sallallahu alaihi wasallam. If the nazar of Prophet come upon that servant,
and open the reality of sabr, then Allah dressed that servant from every haqqaiq. That's why tawassul bis sabr wa tawassul bil haqqi wa tawassul bis sabr. The path in which they take in life, if Allah guiding them towards Allah's truth, it's paved with sabr, paved with patience through testing. That every type of testing comes in life and Allah moves to see the good character. Every type of difficulty, every type of bad character, every type of emotion, and Allah saying, this way of haqq is not easy. It's not the physical world where you think you're just going to be on top of the world. Allah's world is the reverse. The people who achieved everything in this physical world is not a sign that Allah granted them paradise. But the ones whom are struggling through everything and every day struggling to keep their faith, to keep their way, to keep their belief, test after test, test after test, so that they have their belief, they have their practices to survive the test. Everyone who attacks, not that you attack back and open your mouth, don't open your mouth for anything. Don't talk about this one bad, that one bad, this one bad. Allah said, until you've cleaned everything about yourself, don't be a munafiq. Don't talk about hypocrisy is the worst. Not disbelief, hypocrisy. Hypocrisy is to think that you're something when in fact you're absolutely nothing in Allah's eyes. And the removal of hypocrisy is on this way of sabr. Allah teaching, don't comment about anyone, don't say that one is bad, that one is bad, that one is bad. You may be the worst one. So then the turuqs come and teach. Allah from Prophet begin to teach that who knows himself will know his Lord. Everything, every reality is within the hadith of Prophet. When they understood that, who am I to talk about Allah's creation when I haven't yet talked about myself? I haven't yet resolved all my inner badness, all my inner bad characteristics. How could I say this one is bad, that one is bad and judge Allah's creation? Means if the akhlaq is not right, nothing else will settle. There'll be no opening in the heart, there'll be no tajallis to come, there's nothing to come. If Allah not happy with the characteristic is don't judge my creation, only judge yourself. The first usul, la sharik. You're breaking the first usul is to make a shirk with Allah. What is the shirk of Allah? Is the khafi, is the hidden shirk of Allah. Nobody is here going to think of a statue of Buddha as anything. Allah says, oh no, my Muslims I gave them aql and belief. They're not thinking like that. You never hear about a Muslim who goes back into statue worshipping. Prophet I don't feel that, but the hidden shirk. The hidden shirk is the one who makes judgment on Allah's creation. Allah's arsh is to judge His creation. He didn't give anybody a little arsh. Say, okay, you can have a small throne next to my throne and you go and judge all my creation. No, astaghfirullah. So then they teach, why judge? I judge only myself, look only at myself, look at all my wrongdoing, everything coming to me. What does Allah want from me? I don't have to fix everything with my tongue and attack people and bother people and agitate everyone. All I have to do is find my own self. What is it that you want from me, Ya Rabbi? What is it that I'm supposed to learn from this? And I go into myself and go into myself, and my tafakkur and my muraqabah and all my practices should have been helping me to find my own demons and my own problems. But the character has to be good, then Allah will open. If the character is bad and is too busy to judge everything, then they want us go back. Don't look to anyone else, you don't know if anyone else is wrong, all we know is ourselves to be wrong, my character to be wrong. Then Allah says, this way of haqq, this way of paradise has a big ticket. It's not an easy ticket that you get into. Through all your struggling, then you are now reaching towards the haqq. So when the awliya come and inspire us that you better also be praising upon Sayyidina Muhammad because he's going to make your struggle to be sweet.
Without muhabbat al-Nabi Sallallahu, the struggle of Allah is very painful, very difficult. The one who makes the struggle to be sweet is Sayyidina Muhammad. Again we say for many times that when the fields of Karbala opened, all they saw was fire and death. And if in our lives we see difficulty, all you see is difficulty. See, she agrees. But if the love of Allah is there and love of Prophet is there, they say Imam Hussein saw Prophet. Why? Like Prophet saw Sayyidina Jibreel, saw him wide as big as the sky, and the hands of Prophet open, that just come to me now. Your struggle was accepted by Allah, not your victory. You're actually going to be victorious throughout the paradises, but your struggle was accepted. Come, he said he saw the beauty and the fragrance and the reality of Prophet, he walked into with no difficulty. Our lives will be sweetened by the presence of Sayyidina Muhammad. The testing comes, the sweetness of Prophet comes, and you can accomplish everything, inshaAllah. Fi Jan Rahma, inshaAllah, 110 very important words. Our Hadrasta, inshaAllah. Mustafa Jane Rahmat Bila Salam, Jamai Bazme Hidayat Bila Salam. Mustafa Jane Rahmat Bila Salam, Jamai Bazme Hidayat Bila Salam. Nuktaye Sere Wadat Pe Yaqda Durud, Mashkaze Tore Kasrat Bila हर बुदो है बुदो दुख में वजूद कासिम कंज़े रहमत बिला को सलाम मुस्तफा जाने रहमत बिला को सलाम शम्ए बज़्मे हिदायत बिला को सलाम शर्क़े अनवारे कुदरत पे नूर दुरूद बाते अज़हार कुर्रत बिला को सलाम जिससे
talking earlier that the people think that they're reading Holy Qur'an, and in actuality they are only reading Furqan. Don't think you achieve the level of Holy Qur'an, you only read Furqan, because all you understood was right and wrong. If you read Holy Qur'an and you're not getting haqqaiq, you're not reading Qur'an, you are reading Furqan. You're just reading the words. So awliyaullah come into our life and teach that walking kitab of Allah is Sayyidina Muhammad. In the time of Prophet there is no mushaf, half of mushaf. There's no book. Prophet is the walking book of Allah. Prophet is the walking Qur'an of Allah. Prophet's heart is manzil of Qur'an, is the location, the house of where the Holy Qur'an is emanating. And Allah describes Prophet's heart is my house. Not the one from the stones, that's the imitated one. The real house of Allah is the qalb of His mu'min, the qalb of His believer. The only real belief is Sayyidina Muhammad. Means that the love of Prophet has to activate the Furqan to change from Furqan to add the layer of the reality of Holy Qur'an. So then awliyaullah come and teach that make salawats on Prophet. Why Mawlid al-Nabi is so important is the activation of this code. If it's the Qur'an you love, the words of Allah you love, you want them to change from Furqan to now have a nur and immense reality, then you must accept Sayyidina Muhammad. And what greater acceptance than to recognize the birth of Prophet, understanding this is the moment in which Allah activated that light upon this earth. The Zuhur appeared, the light of Holy Qur'an was now activated on earth. It came as the kitab of Allah, not taught anything. Is Ummi means alif and mim, there's no teacher bayna alif and the mim. Ummi doesn't mean he doesn't know, astaghfirullah, he's ulum al-awwaleen wa akhirin. Wa Allah alamahu fi shadeed al-quwwa. When Allah taught that soul of the child, in the world of light Allah said, this is a Rasul ancient reality, and I taught that soul. And Allah described Himself, فَشَدِيدُ الْقُوَّةِ, I'm the source of all power. There's no teacher for my Rasulullah. I am enough for Prophet. That soul came into this world filled with Holy Qur'an, filled with the lights of Holy Qur'an. There's no angel to come and to teach Prophet. This was just an adab, because Prophet is very humble. Don't be lost by somebody's humility. This is the way of tariqah. This person is nothing, I size him up as nothing, you're lost. Your eyes have already tricked you, they tricked you on your belief of your Prophet and they trick you on everything else that you understand. So awliyaullah know. Who are the angels? Who's Sayyidina Jibreel to bring something to Prophet? Sayyidina Jibreel is the light of Sayyidina Muhammad. Everything is created from the light of Prophet. So that light that comes, that love that comes, awliyaullah teach, make immense amounts of salawats on Sayyidina Muhammad. Because you're reading the Furqan, as soon as you begin to make your salawat and durood al-sharif, Prophet promised that if you remember me once, Allah sends my soul to you to remember you 10 times. Prophet comes to remember you and praise upon you with what? Praising upon your soul with the lights of Holy Qur'an. Every durood al-sharif from Prophet, every salawat that he makes upon your soul is filled with the lights of Holy Qur'an. So then ashiqeen, then Allah called them to be from His awliyaullah. The Rijalullah first. Rijal, they're in the training to be from ashiqeen. Above these Rijal, these are the ibadullah. We described that before. Allah gave them His ancient ayn.
that these rijal, when they achieve what Allah wanted them to achieve, Allah gave them sifat al-ain. These ibadullah, they inherit from that reality. That ancient ayn is Allah's ancient alim, ancient knowledges Allah dressing upon their soul. Is that love of Prophet is everything and opens every reality. When the love begin to enter into the heart, when they read, now that mixture, the chemistry of the love of Prophet and the Holy Qur'an become activated. The qaf of the Holy Qur'an is becoming activated and begin to send its light into the noon. That noon and that nur begin to dress the servant. Every time they pick up with the love of Prophet the lights and the huruf begin to dress them and bless them. Each letter has a secret and an essence from Allah. Whatever they're being dressed with and dressed with and dressed with, when Allah wants to grant sainthood to His servant, He teach them not how to recite the Holy Qur'an and sit with them and say, can you teach me the different qiraat of Holy Qur'an? No, there are many tens of thousands of people who teach that. If you want to sit with awliyaullah, let them teach you the secret of the letters of Holy Qur'an. The essence of the Qur'an is in its huruf and in its letters. Each ocean that it represents, every reality that it represents. We pray that Allah open these lights of Rajab, open the lights of Shaban and perfect the lights of Ramadan inshaAllah. Bi hurmati Muhammad al-Mustafa wa bi siri Surat al-Fatiha. InshaAllah bi khatm khawj kan. Niyat khatm khawj. لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أستغفر الله 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 الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه إنه هو التواب الرحيم من كل ذنب ومعصية ومن كل ما يخالف دين الإسلام ومن كل ما يخالف الشريعة ومن كل ما يخالف الطريقة ومن كل ما يخالف المعرفة ومن كل ما يخالف الحقيقة ومن كل ما يخالف العظيم يا أرحم الراحمين يا الله. اللهم يا مسبب الأسباب يا مفتح الأبواب يا مقلب القلوب والأبصار يا دليل المتغيرين يا غياث المستغيثين
يا حي يا قيوم يا ذا الجلال والإكرام وأثبت أمري إلى الله إن الله بصير بالعباد. Prophet al-Sharif, asking to always see ourselves in Rosa Sharif and the presence of Sayyidina Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. بمددكم ونظركم يا رسول الكريم حبيب العزيز مدد الحق بحجة الله يا المكرم. فاتحة الشريفة. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. صلوات الشريفة. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد وسلم. 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 انشر شريفة. بسم الله الرحمن الرحيم. ألم نشرح لك صدرك ووضعنا عنك وزرك الذي أنقض ظهرك ورفعنا لك ذكرك فإن مع العسر يسرا إن مع العسر يسرا فإذا فرغت فانصب إلى ربك فارغب. الله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم. ألم نشرح لك صدرك ووضعنا عنك وزرك الذي أنقض ظهرك ورفعنا لك ذكرك فإن مع العسر يسرا إن مع العسر يسرا وإذا فرغت فانصب إلى ربك فارغب. الله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم. ألم نشرح لك صدرك ووضعنا عنك وزرك الذي أنقض ظهرك ورفعنا لك ذكرك فإن مع العسر يسرا إن مع العسر يسرا وإذا فرغت فانصب إلى ربك فارغب. الله أكبر. إخلاص الشريف. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. الله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. الله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. فاتحة الشريفة. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. صلوات الشريفة. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد وسلم. 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 اللهم صل على محمد وعلى
وسلم اللهم صل على محمد وعلى آل محمد 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 وسلم. صل يا ربي في جميع أنبيائه والمرسلين وكل أجمعين والحمد لله رب العالمين. الشيخ النبي صلى الله عليه وسلم وعلى أصحابه الكرام وعلى مشايخنا في طريقة النقشبندية العلية خاصة شان نقشبند محمد ويسي البخاري، سلطان أولياء الشيخ محمد فايز الداغستاني، سلطان أولياء الشيخ محمد ناز مال الحقاني، مولانا الشيخ هشام كباني، الشيخ عدنان كباني، الشيخ محمد عادل، عبد الخالق الخشدواني، صاحب زمان سيد محمد المهدي، روح الله سيدنا عيسى عليه السلام، سيف الله سيدنا عيسى، ثم سيدنا أبي بكر الصديق، سيدنا عمر، سيدنا عثمان، إمام الحسن، إمام الحسين، سيدنا فاطمة عليه السلام، وسائر ساداتنا وصديقنا. الفاتحة. حسبي ربي جل الله ما في قلبي غير الله نور محمد صلى الله لا إله إلا الله إلا له إلا له إلا له أنت الهادي أنت الهادي ليس الهادي إلا هو. حسبي ربي جل الله ما في قلبي غير الله نور محمد صلى الله لا إله إلا الله إلا له إلا له إلا له أنت الهادي أنت الهادي ليس الهادي إلا هو. حسبي ربي جل الله ما في قلبي غير الله نور محمد صلى الله لا إله إلا الله إلا له إلا له إلا له أنت الهادي أنت الهادي ليس الهادي إلا هو. حسبي ربي جل الله ما في قلبي غير الله نور محمد صلى الله لا إله إلا الله إلا له إلا له إلا له أنت الهادي أنت الهادي ليس الهادي إلا هو. حسبي ربي جل الله ما في قلبي غير الله نور محمد صلى الله لا إله إلا الله إلا له إلا له إلا له أنت الهادي أنت الهادي ليس الهادي إلا هو. حسبي ربي جل الله ما في قلبي غير الله نور محمد صلى الله لا إله إلا الله إلا له إلا له إلا له أنت الهادي أنت الهادي ليس الهادي إلا هو. حسبي ربي جل الله ما في قلبي غير الله نور محمد صلى الله لا إله إلا الله إلا له إلا له إلا له أنت الهادي أنت الهادي ليس الهادي إلا هو. حسبي ربي جل الله ما في قلبي غير الله نور محمد صلى الله لا إله إلا الله إلا له إلا له إلا له أنت الهادي أنت الهادي ليس الهادي إلا هو. حسبي ربي جل الله ما في قلبي غير الله نور محمد صلى الله لا إله إلا الله إلا له إلا له إلا له أنت الهادي أنت الهادي ليس الهادي إلا هو. حسبي ربي جل الله ما في قلبي غير الله نور محمد صلى الله لا إله إلا الله إلا له إلا له إلا له أنت الهادي أنت الهادي ليس الهادي إلا هو. حسبي ربي جل الله ما في قلبي غير الله نور محمد صلى الله لا إله إلا الله إلا له إلا له إلا له أنت الهادي أنت الهادي ليس الهادي إلا هو. حسبي ربي جل
إلا الله لا إله 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 إلا الله محمد رسول الله عليه صلوات الله لا إله إلا الله محمد رسول الله عليه صلوات الله لا إله إلا الله محمد حبيب الله عليه صلوات الله لا إله إلا الله محمد حبيب الله عليه صلوات الله لا إله إلا الله محمد خليل الله عليه صلوات الله لا إله إلا الله محمد خليل الله عليه صلوات الله لا إله إلا الله محمد نبي الله عليه صلوات الله لا إله إلا الله محمد نبي الله عليه صلوات الله لا إله إلا الله محمد صافي الله عليه صلوات الله لا إله إلا الله محمد صافي الله عليه صلوات الله لا إله إلا الله محمد شافي الله عليه صلوات الله لا إله إلا الله محمد شافي الله عليه صلوات الله والسلام على بسم الله تطمئن القلوب ولا يا الله
Allah
قيوم الله حي يا قيوم الله حي يا قيوم الله حي يا قيوم حسبنا الله ونعم الوكيل نعم المولى ونعم النصير لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم يا داعي يا نعم المولى ونعم النصير لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. بسم الله الرحمن الرحيم. 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 بسم الله الرحمن
حسبنا الله ربنا الله 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 سيدنا المهدي خليفة الله سيدنا المهدي خليفة الله سيدنا المهدي خليفة الله أظهره الله وجبنا الله أظهره الله وجبنا الله أظهره الله وجبنا الله أيده الله وجبنا الله أيده الله وجبنا الله أيده الله وجبنا الله نسأله الله وجبنا الله نسأله الله وجبنا الله نسأله الله وجبنا الله حسبنا الله ربنا الله حسبنا الله ربنا الله حسبنا الله ربنا الله حسبنا الله ونعم الوكيل يا غالبا غير مغلوب 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 يا شاهدا غير مغيب يا شاهدا غير مغيب يا شاهدا غير مغيب يا قاربا غير ضعيف يا قاربا غير ضعيف يا قاربا غير ضعيف يا غالبا غير مغلوب يا غالبا غير مغلوب يا غالبا غير مغلوب حسبنا الله ونعم الوكيل نعم المولى ونعم النصير لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم من أشرف العالمين سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم على أفضل العالمين سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم على أكمل العالمين سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم صلوات الله تعالى وملائكته والأنبياء ورسوله وجميع خلقه على محمد وعلى آل محمد عليهم السلام ورحمة الله تعالى وبركاته ورضي الله تبارك وتعالى سادة أصحاب رسول الله أجمعين ومن تابعين بإحسان أئمة المجتهدين المهديين والعلماء المتقين والأولياء الصالحين ومشايخنا في طريقة النقشبندية العلية قدس الله تعالى المسكين نور الله تعالى هدفهم وبارك والله تعالى من بركاته وفيداته دائما والحمد لله رب العالمين بحرمة محمد المصطفى وسير سورة الفاتحة. Before we do that dua that we have, Raj, did you want to do the Turkish? And then we do after the Turkish Nehmat Ishq and keep the lights off. I fight for a love knowing it can't be one sent from a light above, child of our golden Sansari Gali. I fight for a love knowing it can't be one sent from a light above, child of our golden Sansari Gali. I reach for hands knowing they can't be held just by what I can tell, broken under your spell, starting Gali. And like a rose turning into thorns, my love was taken back to the light above. What can I do, my love, child of our golden sun, starting Gali? Back to the light above. What can I do, my love, child of our golden sun, starting Gali? A beating drum, searching on for your song, echoes will carry on, wondering where you've gone, sorry, Gali. Is that your voice caught in
And like a rose turning into thorns, my love was taken back to the light of our. What can I do, my love, child of our golden sun? Sorry, girl. Back to the light of our. What can I do, my love, child of our golden sun? Sorry, girl. Sachin uchun maslar gulu sulu dar maslar sari gani. Sachin uchun maslar gulu sulu dar maslar sari gani. Use dana se dane se nani mar maslar. Sorry, back to the light of our. What can I do, my child of our golden sun, child of our golden sun? Sorry, MashaAllah. متى ايش الحضرة set the chorus first and then start. Is the Farsi book what page? Nobody can see anyway, but Page 14. 14 for people who can see in the dark. I said for those who can see in the dark, I didn't say that. آقا تو حضرت عشقی از بلام که بهشتی تو با دستای مبارک سرنوشتم و نوشتی آقا تو حضرت عشقی از بلام که بهشتی تو با دستای مبارک سرنوشتم و نوشتی آقا تو حضرت عشقی از بلام آقای گل آقا جون جمیله رو همیشه
ملائکه بهشتی تو با دستای مبارک سرنوشتمون نوشتی. وسلم وسلم وبارك على يا رب. بگو یا رب، بگو یا رب چه بد گفتم، چه بد کردم که نزدت خویشتن را دیوادت کردم. مرا یا رب نمیخواهی گناه از تو، اگر نفرین به این دنیای بد کردم. به حرفم گوش کن یا رب، به دردم گوش کن یا رب. اگر بیهوده میگویم مرا خاموش کن یا رب. اگر بیهوده میگویم مرا خاموش کن یا رب. بگو یا رب چه بد گفتم، چه بد کردم که نزدت خویشتن را بی‌بلد کردم. به تو زشتی که در دشت
من شيخ النبي صلى الله عليه وسلم وعلى اصحابه الكرام ومشايخنا في طريقة النقشبندية العادية خاصة إلى روحهم الطريقة والخليفة القاضي الشان نقشبند محمد ويس البخاري وسلطان الأولياء الشيخ عبد الله فايز الدبستاني وسلطان الأولياء الشيخ محمد ناظم عادل الحقاني ومولانا الشيخ هشام القباني شيخ عدنان كبان شيخ محمد عادل مولانا عبد الخالق الوجدواني صاحب الزمان سيدنا محمد المهدي عليه السلام روح الله سيدنا عيسى عليه السلام سيف الله سيدنا علي عليه السلام ثم سيدنا أبو بكر الصديق سيدنا عمر سيدنا عثمان إمام الحسن عليه السلام إمام الحسين عليه السلام سيدنا فاطمة عليه السلام وسائر ساداتنا والصديقين. الفاتحة. صلاة السلام.